Ah, o Natal! Algumas pessoas não gostam muito dessa época do ano, mas a maioria adora. Na verdade, ninguém fica indiferente ao Natal. Tão celebrado em filmes, em músicas, em danças, que este ano nós selecionamos alguns clássicos para a gente comemorar juntos. Mas antes, um recado. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, que é para você ver e rever os nossos programas. Então, o Natal, quer dizer, o Em Cartaz Especial de Natal está começando. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Right now, Merry Christmas. The fight is raging on, and we'll all sing along to the song. Just having so much fun. While we're here, can we all spare a thought for the ones who have gone? Merry Christmas, everyone. So just keep kissing me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. For now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Right now, Merry Christmas. I feel it when it comes. Every year helping us carry on. Fill up with so much love. All the family and friends are together where we all belong. Merry Christmas, everyone. It's Christmas time for you and I. We'll have a good night and a Merry Christmas. It's Christmas time for you and I. We'll have a good night and a Merry Christmas. It's Christmas time for you and I. We'll have a good night and a Merry Christmas. It's Christmas. Então é Natal, e os filmes natalinos sempre trazem mensagens cheias de fé e de esperança. Vamos fazer um top 5 dos filmes de Natal mais assistidos e lembrados por todos. Tenho certeza de que vocês vão adorar essa lembrança. A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946 com pitadas de drama, fantasia e Natal. Foi produzido e dirigido por Frank Capra. É estrelado por James Stewart como George Bailey, um homem que desistiu dos seus sonhos de ajudar os outros e pensa em suicídio na véspera de Natal, o que provoca a intervenção do seu anjo da guarda, Clarence Odebody, vivido por Henry Travers. Clarence mostra a George todas as vidas que ele tocou e como a vida seria diferente para sua esposa Mary e sua comunidade da cidade de Bedford Falls se ele nunca tivesse nascido.
Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah. Hey, what are you doing tonight? I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... O Estranho Mundo de Jack, um roteiro de Tim Burton. O filme é de 1993. Jack é um ser fantástico que vive na cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá, todos passam um ano organizando o Halloween do ano seguinte. Mas Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Então ele deixa os limites da cidade e vagueia pela floresta. Acaba atravessando o portal do Natal, onde conhece o espírito natalino. Ao retornar para a cidade do Halloween, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrar Papai Noel e fazerem o seu próprio Natal. From visionary director Tim Burton. From writer Tim Burton? With music and lyrics by Tim Burton? No. Well, what did he do? Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Suit up for a heartwarming holiday classic, full of incredible animation, amazing songs, and haunting visuals that makes every emo kid feel special and unique, even though they're all in love with the same movie. Aww. Journey to a magical forest, where inside each tree lies a world dedicated to a single holiday, except for all the Jewish ones, and discover Halloween Town, a land that exists just to throw one party a year. There's only 365 days left till next Halloween! And the rest of the time, rehearses their big dance number, I guess? Meet Jack the Pumpkin King, a manorexic skeleton. When he tires of his life of fame and fortune, he'll set off on a grand adventure of cultural appropriation. But you're the Pumpkin King. Not anymore. As he hijacks Christmas, traumatizes children, and lets a demon have his way with Santa Claus. What are you going to do? I'm going to do the best I can. See, this is what happens when you take Jesus out of Christmas. Experience a whimsical one-sided romance between Jack and your first goth crush, Sally, a suicidal cutter who can't stop roofing her dad. That's twice this month you've slipped deadly nightshade into my tea and run off. 3 times. She'll pine to jump Jack's bones, even though he never listens to a word she says, until they randomly fall in love and live happily ever after. The end? Seriously, the movie's like an hour long. There's really not that much to it. So enjoy this short but sweet film that launched an entire genre of creepy stop-motion kids movies that we mostly remember for its gorgeous score and catchy music, with unforgettable songs like the Is This a Halloween or Christmas Movie song? What's this? What's this? Is this a Christmas flick? What's this? Then why the spooky shtick? What's this? Like Gremlins or Die Hard? It's kind of both things. Hey, just pick one and commit! What's this? Is it Christmas or is it Halloween? It's mixed. Take one look at this scene. You see, the streets are lined with toys and happy children, but I look like I might kill them. How can two things so divergent coexist? Screw this! And the perennial classic, the We Keep Hot Topic in Business song. Boys and girls of every age, wouldn't you like to shop somewhere strange? Timber, tin, and black lipstick. When you shop at Hot Topic, this is Hot Topic. This is Hot Topic. Black top cross from the sunglass hat. This is Hot Topic, making money off of chicks. Bring it up. Have your parents saying, what the f***? Uncle Boss, come and take a pic. Spend your cash at Hot Topic. I am the one cashing in on nerd crap. Harlequin leggings, buy that stat. I am the one selling Deadpool hoodies, anime shirts, and Doctor Who goodies. Do the arithmetic, this film funded it. Hot Topic, Hot Topic, Hot Topic.
Starring Slender Man, Helena Cotton Carter, a two-faced politician. Oh, I see what you did there. Duckman. Remember Duckman? Rudolph the dead-nosed reindeer. And Evil Laundry. A Christmas Story? That scene was terrifying, but at least we know from the black lights that there's no, DNA on Santa. I've got to stop watching SVU. O Grinch é uma criatura verde e mesquinha que odeia o espírito de Natal e resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quenlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal. O filme é do ano 2000. Tem uma versão em animação de 2018. I'm the Grinch, Cindy Lou Who. I live in Whoville, who are you? I got a dog, his name is Max. He cough in my cup, that is a fact. I was a Snow, ain't need no coat. Max put that sled off with they head. I don't like love, I don't like fun. When I'm around, Christmas is done. I'm the Grinch. Hey, how you doing, you scum? It's a pleasure to meet you. I'm the Grinch. I'm here to ruin your day, this will end in defeat. I'm the Grinch. I get to riding and riding and riding around. I'm the Grinch. That's what they call me when they talk about me around the town. That's me. Hello. I'm guilty. Yeah. At your service. Nice to meet you. Okay. That's eyes on them, 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 that 25 days in a month, 25 days ain't enough where I don't give a wait a minute, 25 days got the lock with the chain at the door, don't knock, no gifts over here, I don't smell nothing in the air, you can take that over there and I don't really care, tell your homeboy in the red suit to chill before I ban him from Whoville, I ain't playing with you. Living days coming up, 25 ain't enough, I just hope you have a Merry Christmas, Jingle bells, can you hear them bells? Listen, jingle bells in the front row. I just hope you have a Merry 25 days in a month, 25 days ain't enough where I don't give a 25 days got the lock with the chain at the door, don't knock, no gifts over here. Hey, how you doing, you scum? It's a pleasure to meet you. I'm the Grinch. I'm here to ruin your day, this will end in defeat. I'm the Grinch. I get to riding and riding and riding around. I'm the Grinch. That's what they call me when they talk about me around the town. That's me. Hello. Nice to meet you. Buddy, que é interpretado por Will Ferrell, foi acidentalmente levado e criado no Polo Norte junto com os duendes do Papai Noel. Já adulto e sentindo-se deslocado, Buddy decide largar tudo e partir rumo a Nova York com roupa de elfo e tudo. Seu objetivo é encontrar Walter, interpretado por James Caan, que é o seu pai, mas logo se decepciona ao saber que ele é um grande sovina e não acredita em Papai Noel. Some Christmas movies are sweet. Some are funny. It was full! Others are just super weird. Hey, looky up there! But only one of them is all of those things. Bye, buddy. Hope you find your dad. Thanks, Mr. Narwhal. Elf. Meet Buddy, an orphan abandoned by his mom after a one-night stand, who's stolen by Santa, raised by a family who thinks he's a burden, and gets sent to New York with nothing but the clothes on his back to find his real dad, who thinks he's mentally ill and wants nothing to do with him. I love you! I love you! I love you! Wow, that was weird. Huh.
When you lay it out like that, it kind of sounds like a Joker movie. You want to know how I got these tights? Enjoy a Will Ferrell performance for the ages, showing off his infectious joy. I just like to smile. Smiling's my favorite. His physical comedy. And his deep gratitude that Jim Carrey turned down this role and did the Grinch instead, as he gives a performance so balls to the wall insane, you won't even care that Zooey Deschanel hooks up with someone who's mentally a child. Or that Santa is real and no one seems to care. You're, Santa Claus. Right. Or that Buddy has about 3 years left until the diabetes takes him. Experience the most honest portrayal of Christmas in film, where the holiday is all about cramming as much food into your mouth as you can, getting too drunk at work, fighting with your family, I don't care that you're my son! Get out of my life! and hoarding toys made overseas in horrible working conditions. But most of all, it's about having faith in a higher power. You know, the bearded guy from up above. Santa! Oh my God! So revisit the holiday classic from the SNL guy who'd go from this to Anchorman, the swingers guy who'd go from this to Iron Man, and the station agent guy who'd go from this to Game of Thrones, because everyone in it is talented and deserves the best in life. What? Did you think I was just gonna savage elf? This movie is delightful. I'm not a monster. Starring L. Ron Burgundy, Khan! Bob the Builder, a Manic Pixie's dream girl. Christmas is coming. Sidekicks, Jeff Bezos, and Santa's slaves. A Christmas Carol. You sure it had nothing to do with the fact that I was naked in the shower? I didn't know you were naked. Yeah, I'm calling shenanigans on that one, buddy. O enredo de Esqueceram de Mim é bastante simples. A família McAllister vai para Paris passar os feriados de fim de ano. E entre as dezenas de filhos, sobrinhos e parentes, um despertador atrasado e uma correria de última hora, eles acabam cometendo uma falha imperdoável. Eles saem de casa e embarcam no avião sem levarem consigo um dos filhos, justamente o pequeno Kevin, que havia ficado de castigo no sótão. O garoto, de apenas 8 anos, é obrigado a se virar sozinho e defender a casa de 2 insistentes ladrões. Macaulay Culkin, no papel do protagonista, deita e rola com um carisma singular. From the creator of your older sister's favorite 80s movies and the Chris Columbus that didn't kill any Indians comes the Christmas classic that cable channels have rerun every holiday season for the last 20 years. 20? God, that makes me feel old. Home Alone. Deck the halls and gather round for a family film about standing your ground. Hello. In one of the most violent kids movies ever made, that's one part Ferris Bueller and one part Saw. This Christmas, travel to the all-white part of Chicago to meet the McAllisters, the worst family ever. Kevin, you're such a disease. Rejoice in the Christmas spirit as they gang up on this 8-year-old boy. Don't you know how to knock phlegm wad? You're completely helpless. Look what you did, you little jerk. Everyone in this family hates me. Then stick him in the attic and leave the country. What else could we be forgetting? Mom? Witness years of neglect and abuse take their toll on the small child as he shows all the signs of becoming a sociopath, like manipulation. Go. I'm sorry. Talking to himself. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. And trapping 2 non-violent criminals inside a sadistic world of torture from which there is no escape. But gosh darn it if he isn't just the cutest little thing. Meet the Wet Bandits. There's Marv, who sounds like he's the narrator from the Wonder Years. Kids are scared of the dark. And Harry, who sounds like Joe Pesci trying not to curse in a PG movie. Get him! Watch as these bumbling idiots only rob in broad daylight, wear fingerless gloves during a burglary,
and are irrationally obsessed with one house. That's the one, Marvin. That's the silver tuna. That's really just full of mannequins and poinsettias. Seriously, there's like nothing worth stealing here. So bundle up and relive the early 90s joy of Micro Machines. Starting lineup figures, Johnny Carson, 35mm cameras, landline phones, answering machines, pre-9/11 air travel, and Macaulay Culkin. Prepare to have your heartstrings tugged as Kevin, who's been home alone for 3 days, is finally reunited with his family, then immediately left alone again. You went shopping? He doesn't know how to tie his shoe. He's going shopping? Well, that was awkward. Starring Joe Pesci, Wish Kid, Little Big Pete, Arcade Fire, the dad from Home Alone, Igby Wets Bed, Jasper Beardley, John Cameo, BuzzFeed, The Running Mob, and Space Jam. Home Alone. Oh man, this scene always gets me. I'm not crying. You're crying. I really should call my dad. Vocês lembram da Band-Aid? A Band-Aid foi uma banda surgida da união de músicos britânicos e irlandeses, organizada em 1984 por Bob Geldof e Midget Ure. A ideia era arrecadar fundos em prol da população faminta da Etiópia e lançar o compacto Do They Know It's Christmas, na época do Natal. Deu super certo, o compacto ficou logo em primeiro lugar dentre os mais vendidos no mundo todo. Band-Aid aí pra gente relembrar. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other one.
better not cry, better not pout, I'm telling you why. Uh-oh, what happened? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Uh-oh. Uh-oh. I think I jingle and it makes me I don't even know why. Nice doggy. Do you want to see it dance? Uh-oh, where'd he go? Where's Leonidas at? Where did little stinker go? I don't see him. You want to stay with Santa? You want to go to the... jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Come on. Oh, Merry Christmas! What are you doing with them? São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto. Música no palco, música na veia. Chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel. Cinema, teatro, museu, tanta gente. Africano, americano, asiático, europeu. Culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa. Café da manhã, na padaria, restaurante, food truck, na cantina, bistrô. Uma volta na praça, pra quem quer ficar de graça. Circo, pra gente rir o infinito, pra ele vir. São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa. Tem de tudo um pouco, São Paulo tem coisa dessa. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito. São Paulo pra todos. Diversão e diversidade. Tem sol e solidariedade. São Paulo, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
O Quebra-Nozes, o espetáculo de balé mais amado do Natal e mais montado pelas academias e companhias de dança nessa época do ano. É uma história bem bacana, cheia de fantasias e uma música magnífica composta por Tchaikovsky, que tem momentos muito conhecidos. Com mais de 100 anos, o balé Quebra-Nozes foi apresentado pela primeira vez em São Petersburgo, em dezembro de 1892. Tchaikovsky foi contratado pelo célebre coreógrafo Marius Petipa para compor o balé, baseado no conto de Etta Hoffmann, O Quebra-Nozes e o Rei do Rato. Embora na estreia tenha sido rejeitado pela crítica, foi só depois da morte de Tchaikovsky que o balé cresceu e se tornou um clássico, com a produção de 1954 de George Balanchine para o New York City Ballet. A história do Quebra-Nozes começa na véspera de Natal, na bela e grande casa de uma família. A jovem Clara é presenteada pelo seu tio com um lindo boneco quebra-nozes de brinquedo. Clara fica encantada com o presente. Até que seu irmão, com ciúmes, o quebra. Seu tio então conserta magicamente o brinquedo e ao fim da festa, Clara adormece agarrada a ele. E aí o seu sonho começa. A árvore de Natal de sua sala cresce para um tamanho enorme e ratos em tamanho real estão correndo por lá.
soldados de brinquedo ganham vida e estão marchando em direção ao quebra-nozes de Clara. Uma batalha está em andamento entre os ratos e os soldados, quando o quebra-nozes e o rei do rato entram num combate intenso. Clara percebe que seu quebra-nozes está prestes a ser derrotado e joga um sapato no rato, atordoando-o por tempo suficiente para que o quebra-nozes possa apunhalá-lo com sua espada. Após a queda do rei dos ratos, o quebra-nozes levanta a coroa da cabeça e a coloca em Clara. Ela é magicamente transformada numa linda princesa, e o quebra-nozes se transforma num belo príncipe diante dos seus olhos. O príncipe se curva diante de Clara e a conduz para uma grande jornada por reinos mágicos e encantados. Primeiro conhecem a Terra da Neve, onde os dois dançam juntos, rodeados por uma enxurrada de flocos de neve. Depois, ele a transporta para a Terra dos Doces, onde eles testemunham várias apresentações de dança, incluindo a dança espanhola, a dança árabe, a dança chinesa. E a valsa das flores. Clara e seu príncipe quebra-nozes dançam juntos em homenagem aos seus novos amigos, até que Clara acorda sob a árvore de Natal, ainda segurando o seu querido quebra-nozes.
pensa sobre os eventos misteriosos que aconteceram durante a noite e se pergunta se tudo não foi apenas um sonho. Será? Ela agarra o seu boneco de quebra-nozes e se delicia com a magia do Natal. A árvore de Natal. Você sabe como é que surgiu esse símbolo tão característico do Natal? Polêmicas à parte, a árvore de Natal parece ser um costume herdado de religiões pagãs da antiguidade. Os romanos e os egípcios já usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol. Para as culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano eram símbolos de prosperidade. Uma das versões para a origem da tradição diz que São Bonifácio tentou acabar com essa crença pagã, cortando um pinheiro sagrado e associando o formato triangular à Santíssima Trindade. O primeiro uso registrado de uma árvore para celebrar o Natal e o Ano Novo ocorreu em Riga, na Letônia, em 1510, mas acredita-se também que esta tradição tenha começado em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Há outras versões, porém, segundo as quais a moderna árvore de Natal teria surgido mesmo na Alemanha, mas entre os séculos XVI e XVIII. Não se sabe exatamente em qual cidade ela teria surgido. Durante o século XIX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. Apenas no século XX, essa tradição chegou à América Latina. Atualmente, esse costume da árvore de Natal é comum tanto aos católicos como aos protestantes e ortodoxos. После обеда, а с утра 19-го, пока не для прессы, я скажу, будет такая акция. Це дуже символічно. Ось у цей період поставили йолку на зло нашим ворогам. Це йолка незламності. Ну, у мене є настрій такий, що перемога буде за нами. От такий настрій. Це буде саме велике свято, яке, мабуть, у моєму житті. Люди, там унитаз какой-то стоит. Ты чё? Да. Арта бьет. Ну, опять же, Настрою немає, але дуже хочеться цієї нашої перемоги, вірити в це чудо, яке може бути. І от віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Дуже хочеться того святкувати не тільки там Різдво і Новий рік, а хочеться святкувати перемогу.
bed in, folks. We thought about this for months. This is the best possible, most functional and effective way of promoting and protesting against violence that our minds combined could think of. This is an alternative to violence. It's Gandhi's way. John Lennon e Yoko Ono queriam passar uma mensagem para o mundo no Natal de 1969, uma mensagem de paz. O casal, então, lançou a música Happy Christmas e começou uma das campanhas mais icônicas da história. War is over. A guerra acabou. It's like we've all just woken up one morning and thought, is it a dream? Is it a nightmare? What's been going on? Para promovê-la, We're all just trying to make pensaram the em next duas day a etapas. bit better. Primeiro, espalharam milhares de cartazes pelo mundo inteiro, de tamanhos de folhas de caderno a verdadeiros outdoors, com a mensagem A guerra acabou. We specifically did the poster event around the world for Christmas to try and get at least one plug-in for peace on earth at Christmas, because that's what it's about. And happy birthday, Christ, you know, is what it's about. No frustration, no fear. Depois fizeram o Bed In, campanha icônica na qual ficaram numa cama por 7 dias, atendendo a imprensa e repassando mensagens de paz. Bed In for Peace. Na tradução, na cama pela paz. Pois bem, vamos fechar o nosso Em Cartaz de hoje, especial de Natal, relembrando, admirando, homenageando, reverenciando o imortal John Lennon, que continua mais vivo do que nunca. Até a semana que vem e Feliz Natal para todos! Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas.